We will start the pray first for Tikkunei Zohar. ריבון העולמים ואדוני אדונים, אב הרחמים והסליחות מיידים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו וקדשנו ושתך תורתה, אשתך אביה, שקרבתנו לתורתך ולעבודות העבודות הקודש, ודעת הלוחד ובסודות תורתך, הקדושה מענו מחיינו, מאשר עשית עמנו חסד גדול כזה, על כן אנחנו מפלים תחתונים לפניך, שתמחול ותסלח לכל חטאותינו ואבותינו, ואל יהיו עוונותינו מבדילים בינינו לבניך, כן יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, כונן את לבבנו לרתך ולאהבתך, ותקשיב אזנינו אוזניך לברנו אלו, ותפתח לנו לבבנו הערל בסודות תורתך ולאום פנינו, וזה נחת רוח לפני כיסא כבודיך, כרך ניחוח, תציל לנו אור מקור נשמתנו בכל בחילתנו שזאת, ושיתנוצצו נצרות עבדיך הקדושים אשר לדע גילית, דבריך האלה בעולם, זכותם, זכות אבותם, זכות תורתם, תמותם וקדושתם, אמרת לנו לבן כאשר דברים אלה, וזכותם תאיר עינינו במה שאנו לומדים, כמר נעים זמירות ישראל. גן לעיניי והביט על נפלאות תורתך, כי אדון אדוני ייתן חוכמה בפיו ודעת ונעל יהי רצון ופי, ויגון לפניך אדוני צורך וגואלי. Hello everybody, שלום לכולם, and a wonderful few weeks before Rosh Hashanah. We are in Tikkun 21 of Tikkunei Zohar in סעיף קמ"ד. I'm reading. קם רבי שמעון בקדמיתא, רבי שמעון rise, and in the beginning פתח ואמר, he opened and say, Tana, we remember the conversation is with Tana. Tana is people who live at the time of the Mishnah. Estamar lach da kirta legabach v'da shchinta v'da zergut tlat avenin, dinun tlat tipin nebochai lain, dinin yud, reba chokhma, bebina uvedat. And we're saying, be careful, watch out, because you have the kela, you have the slingshot in your hand, v'zohi hashchina. As remember, we talk about the stone, the shchina, the malchut that we raising into Bina. היינו המלכות ובה נזרקו 3 אבנים. And there is 3 stone there, שאין 3 טיפות, which is 3 drops of the מוחין העליונים that coming from above, which are חוכמה, בינה ודעת. This continuation from last paragraph. אמר לו התנא לרבי שמעון, tell the Tana to רבי שמעון, שים בסלע קניך, put your stuff within the cellar, within the rock, שהרי קשת אצלך, because you have the rainbow with you. Remember last time we said the rainbow, not rainbow actually, the bow and arrow. So the bow is like the יסוד, shoot ברית ידי יסוד. Why do we compare it to יסוד? Because the יסוד also shooting the zera, shooting the seed, the sperm, into making children. ישמר מחצים שלו, watch out from, is an arrow, שהם 3 ווין, because there, why is 3 ווין? Why it's saying the yesod is 3 vav, 3 vav. Vav is chasadim usually. But what is 3 vav together? 18. 18 the yesod is 9, sphira is 9. Together vav, which you can write the letter bet with it, bracha. But the main idea is chai olamin. Yesod chai olamin. Meaning the 9 and the 9. העולם בחשבון חי, וזה חי העולמים. קוף בן vav. Now we're getting into explanation. That will be a long explanation about what we read. From Rabbi Yehuda Tzvi Brandvan Baal Ma'alot Asulam. Kama Tana Asheni ve'amar lo. The other Tana, the other rabbi, the other raise and say, every time they raise and say, I mean they don't fly and say, they raise. Meaning they raise the nahi, the legs. So when they sit there is no nahi, no legs. So הקומה היא קצרה of chiyut orot vekelim. But when they rise, then if you have a vessel of nahi, then you have light of kachav. הרי תניא, המסייע לך ברומח שהוא כלול מ4 פרשיות, that's supporting you with רומח. רומח is a spear, but רומח spelled like רמח איברים, also רמח מצוות עשה, שהם חוכמה ודעת הכולל חסדים וגבורות, או חוכמה ובינה הכולל חסד וגבורה, and this is 4 פרשיות that within them, 4 פרשיות of the Shema. That is 248 words exactly. Ramach, Romach. So there are 4 פרשיות which are חוכמה ובינה ודעת הכולל חסד וגבורה. וזה ו' שהוא עמוד האמצעי, היינו תפארת. And this ו' which is the center column which is זעיר אנפין which is תפארת. That has 6 תיבות הייחוד. Where do you find תפארת? In the Shema Israel. Why? Because תפארת is usually זעיר אנפין. זעיר אנפין need to have 6 ending. Where do you find the 6th ending? In the Shema, because Shema is Chasadim,
And Baruch Shem is the Chokhmah. היינו שמע ישראל, הוויה השם אלוקינו השם אחד. This is the זר אנפין, the תפארת. ורמ"ח, תיבות שיש בו בקריאת שמע. And 248 words that there is within the Shema. עם 6 מילים של שמע ישראל, and רומח. And when you add the 6 words of רמ"ח words, with the 6 words of Shema, you have רומח, spear. Let's understand את פיור הדברים. סוד הקירתא, שהוא השכינה, the secret of the kirta, which is the שכינה in this explanation, וזה לא שלא זר כוודאי ממתחז זרקת לוצא לעוד אתר ידיעה, אבל דקורתא דזרקת לאתר ידיעה, it's a known place where you're throwing it, אחי צריך לסלקה מחשבתי, וצלויתה, a person have to arrange his thought, when he pray, בעוד תגע, אבן מוכלל באותרת, that's what a person need to think about, when he pray, where exactly the stone is. What does that mean? פירוש השכינה נקראת צלוטה. לשכינה כל צלוטה, צלוטה mean להתפלל, like בבא סלי, right? בבא סלי, סלי צלוטה, מתפלל, שהיא מלכות שבה הרצון לקבל. What is that idea of pray? is מלכות within the רצון לקבל, within the desire to receive. וסוד הכתוב ואני תפילה, ובא לתקן המסך לזיוות דקה. What is the idea that מלכות איזה רצון לקבל? Wherever you have רצון לקבל, wherever you have a desire to receive, what we call אביות, you need to have מסך. And the מסך preventing that אביות to come about receiving. And instead of that, the מסך above the need to receive is pushing back the light of the creator, and through that we creating אור חוזר. כי אין אור נמשך מאין סוף, ברוך הוא אלא על ידי זיווג הדקה. The אור אין סוף want to be משפיע to us, want to give to us, cannot be established without אור חוזר. That come from זיווג דקה מאור עליון על המסך שבכלי מלכות. What is אור חוזר? You have curtain above the מלכות that want to receive. That curtain, instead of allowing the light to flow into מלכות, pushing it back, that's called אור חוזר. How is that established in a day-to-day life? You want to do something that you know it's bad for your soul or bad for others. You're stopping yourself from doing it. That's a masach on your desire, only if you want to do it. Then the masach pushing back that light back, and then through that you can receive the blessing of the Creator. שמטעם זה נבחנת הנוקבה שהיא בניין כל העולמות כי זולת המסך תתקן בה, היו לו תוהו ובוהו. If it would be no curtain preventing that desire to receive within the malchut to receive, it will create the world into come tohu vavohu. Tohu vavohu meaning scramble, everything is a mess. ואומר שהבא להתפלל, for that reason it say, when a person want to pray, צריך לעלות מחשבתו בתפילתו עד הכתר. He has to elevate his mind into כתר. Where is the כתר? אין סוף ברוך הוא, to אין סוף. כמו אבן הקלע המוקלט לבטרה ידועה. Like a slingshot, when you throw the stone, you have a target. ונזהר שלא להחטיא את המטרה. And be careful not to miss the target, because missing the target is להחטיא. להחטיא also means to sin. Be careful. ואלו התנאים, now is given explanation של רבי יהודה צבי ברנדווין, עליו השלום, זכר צדיק לברכה. So the רבי שמעון בר יוחאי and his friend, מחשבתם ודיבורם מבחינת מעשה ממש. Their thought and their talk was like an action. We know there is 3 levels to establish something, mind, words, and action. Rabbi Shimon Bar Yochai and החברים, for them it was enough just the thought and the words, and everything was manifest. כפי דורשים את חידושי התורה שלהם, כן תקנו ותדרו לכם במדרגות העליונות בפועל ממש. Whenever they establish something, where מלכות, where the kirta, where the מסכים, where the רנפין, where צמצום א', צמצום ב', immediately in the עולמות העליונים, the upper world, things will arrange in a certain way. Amazing. ממש והמשיכו מוחין ושבע תפילתן. Through their pray, because of that, through the pray, they draw shefa. That's why before you pray, you always have to say a section from the Zohar that preventing the curse of Rabbi Shimon Bar Yochai, and also allow Rabbi Shimon Bar Yochai to interfere with your pray, with your style of pray. Many סידורים מזת, some סידורים דון. ואחד בראשי התיקונים שנעשה בו בתיקון אחר שבירת הכלים הוא, what was the establishment after the broken of the vessel in עולם הנקודים that was established in עולם התיקון? עולם התיקון is related to עולם הצילות, the world of emanation. גניזת אבא ואמא הפנימיים, hidden of father and mother, the internal father and mother. Every time we say internal after צמצום א', we are talking about more strong desire, okay? Because after צמצום א', everything is receiving בפנימיות,
לא בחיצוניות, because the light is in the middle. Before Tzimtzum Aleph, the light was surrounding. So the light was whoever is outside, more close to the light. But after Tzimtzum Aleph, now it's all in the middle, because it was Kav, אדם קדמון, right? עקודים. אשר שימשו בעולם הנקודים, שבסביבת הערתם הגדולה, מתבטל הפרסה, שבין אצילות לביאה, וירדו הכלים לביאה, הם נשברו ומתו. What happened? After those vessels came about in נקודים, and came to express itself. I don't want to repeat. I mean, if it doesn't repeat, I will not repeat. Basically, it's called Tzimtzum Bet. Tzimtzum Bet meaning the Binah, which is Nekudot, the Adam, Kadmon, went and united with the Plimiyut of the light of Adam, Kadmon, that went to B'china Dalet. B'china Dalet couldn't receive because it's Tzimtzum Aleph, but now because it's Chasadim, it's going down. It's united Bet and Dalet, two B'chinot, or if you want, lower Binah and Malchut. They become together. When they become together, now you have a situation of drawing the light tremendously, but have not enough masach to prevent it. That broke the vessel and make everything fall down to Bia. ומתו, מחמת גניזה זו של אבא ואמא פנימיים, אין עוד הערת גר דאב במוחין דאביה. For that reason, that broken of the vessel took a place. No longer light that coming, what we call gar de'av meaning light of wisdom. It's no longer going into the internal part of Abba Nevi'ima, and it cannot nourish any more light of wisdom into the belower. We only receive chasadim, which is Vav Tzavot de Bochin Da'av. And Abba V'ima Chitzonim. So everything is coming from the external Abba V'ima, it doesn't come from the internal. כי הבוכין דאב הם מוחים בחוכמה, וגם המוחין האלו נקראים אבא ואמא פנימיים, או גר דאב, ורב צבאות שלו מוחים נקראים חיצוניים, ורב צבאות דאב. אמנם אין ליטות שאפשר יציאת המוחין ורב צבאות בלי גר מתחילת הזיווג. So now the idea we're receiving chasadim, we're not receiving light of wisdom, what are we going to do? החוכמה תחיה את בעליה. So he is adding to us, Rav Brandwein, אין לטעות, do not make a mistake in this moment, that you think that you can have just ו' קצוות without ג' הראשונות. תחילת הזיווג, זה לא ייתכן, it cannot be. כל שכן במוחין דאב, שאפילו הו' קצוות במוחין אלו הם מבחינת גר, לא צריך כל אפשרות של יציאת ו' קצוות בלי גר. And if you talk about light of wisdom, there is no such a thing that you can receive just chasadim because it's coming from Av, and Av is Chokhmah, and Chokhmah is light of wisdom is the main idea. So how can that be? So he doesn't ask a question, but we should ask, how can that be? Okay, so ask together with me, how can that be? That light of wisdom is only Vav Ktsavot. So now we answer, even there is no question, אלא שבתחילת הזיווג נמשכת לכל פרצוף קומה שלמה. In the beginning of the zivug, in the beginning of the connection, it's all complete. גר וווק יחד. It's all coming in one system. אבל לדעת תיקונים שנעשו בעולם האצילות, that because עולם האצילות, the world of emanation, which is עולם התיקון, is the world of the תיקון. מה זה תיקון? מה מתקנים שם? What are we fixing there? Construction, what do we do? יפה, good question. We are fixing what we call three-column system, that we can mix מידת הדין ומידת הרחמים together. Before that, it was only מידת הדין. What does מידת הדין mean? Giving and receiving, that's it. We add the center column. עולם האצילות, yeah? חוזרים ויוצאים מהגר דאב לחוץ מן הפרצוף, so because of עולם האצילות, הגר דאב are going to the external part of the system, ונשאר מלובש רק המוחין דוו גר. And what going in is only the חסדים, which is וו קצוות the עין בית. Every time I say עין בית, אב, it's חוכמה. You have to remember, I hope by now you know it. Av means 72, it's the way you spell the Yud Kevavke. Sag means Chasadim, it's more Bina. Ma means Zeranpin, Chasadim. Ban is Malchut. So the way that the Olamot work, the light of wisdom cannot be expressing itself without Tikkun, especially the Gar, because that's the main idea of the light of wisdom, and that's only in the Gemara Tikkun it's going to take a place. רק המוחין דבר קצוות דאב בתוך הפרצוף, וגר דאב אינם מושפעים לעולמות אלא הם למזונות המלכות. So what happened to the גר דאב? They not exist for us, they are only מזונות, like food for the מלכות, but we need to understand what is that מזונות, כמבואר בזוהר. מצביע חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם, שפירוש חציר הוא גר דאב, ומילת חציר מורכבת מבית מילים, חצי אור. So what does that mean? It's saying ברשית that there is חציר, hay, that the hay is like a certain vegetables that get dry. For the behema mean a beast,
But of course, within the word behema, there is so many secret. Boa, ema, memhei, ve'esev la'avodat ha'adam, and grass for the human work. I mean, within the word esev, as you can see, there is ein bet, like parzuf av, with the shin, with the three kavim. Shin is the three kavim. שפרושו חציר. חציר הוא גר דאב. חציר is גר דאב. How do we know that? Because חצי אור. חציר, it's חצי אור, half of the light, והוא לבזונות הנקבה שעושות הוויה במילוי ההין. And this is to give food to the ban. Ban, always ban is 52. 52 is double Yud Kevavke. But it's not just double, it's the way you spell out the Yud Kevavke in Ahin, which is Yud Vav Dalet, Hey, Vav Vav, Hey. Together it's 52. So it's called Ahin. Because if you go Alfin, it's going to be 45. So it will be Yud Vav Dalet, Hey Aleph, Vav Aleph, Vav, Hey Aleph. So it's a different spell out. Keminyan Behema. But if you take the Ahin, it will be like Behema, like beast. So Behema will be 52 as well. Okay, you're aware of that? Behema will be 52. Ve'esev הוא ו' קצוות. דאין ב' לעבודת האדם. The esev is for the human work. The חציר is for the beast work. שכל עבודת האדם לעלות מים נוקבים, להמשיך שפע מלמעלה, אינה אלא להמשכת מוחין דו' קצוות דאין ב'. Because the human job is only to activate those ו' קצוות of עין ב', שהם מוחין דאסב. This is the livelihood or the light of esev, of the word esev. ולא מוחין דחציר שהם גר דאב. We're not allowed to do what the animals are doing, which is חציר, which is חציור. Why? Because animal doesn't have that mahut. If we look at the animal kingdom, if we look at it, I mean, we have human is the strongest desire to receive, which is malchut. We're not allowed to receive that. Behema is in the level of chasadim, zer and pin. Then you have the vegetables is the level of bina, and then minerals in the level of chokhmah. So where we are, we're not allowed to do that. We can only get the vav tzavot. ותיקון זה, this specific תיקון called an arrow. משום שהמוחין נחלקים בין גר לבב. Why do we call it an arrow? An arrow in English doesn't mean that much, but in Hebrew, chetz. Chetz means chetzi. Chetzi. And because chetz means chetzi, we have two af. We have the gar and we have the vak. So that's what chetz means. וגם עיין שם שזורק חצים. So when somebody throw an arrow, שהם דינים קשים ומרים על הרשעים, שכל אחד אותו במגר השמאל. What does that mean that somebody gets shot with an arrow? Meaning that they get shot with the gar the small, with the one area that we're not supposed to be activated. That's all tikkun of Rosh Hashanah. That's all tikkun of the shofar. Because all the reshaim, what the reshaim want, what is the evil side within us want? It want one thing. What does it want? The inner side of us. I want to receive something for myself alone. What does it come from? גימל ראשונות. ורוצים להמשיך החומה ממעלה למטה, and they want to draw light from above to below. That's what wicked want. וזה אמרו, קם רבי שמעון בקדמיתה. מטעם שבהתחלה מתגלים בהכרח גם הגר, ואחר כך פועלת הגניזה. So for that reason it says that רבי שמעון stood up. When he stood up, it's קומה שלמה. So it's been גר. It's totally גר. Then you hide the אבא ואמא. To hide the gar and stay with the vak. אז תאמר לה, דהכירת לגמך והשכינתה, שעליה נעשה הזיווג עם האור העליון, ובה הזדרקו תלת אבנים, וכולי. היינו קומה שלמה של בהרת גר דאב. So you need to do the זיווג on the gar first, דינון יוד, יוד, יוד. Why do we mention יוד, 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 those three stones we talked about before, חוכמה בינה ודעת, שכל יוד מורה על 10 ספירות שלמות, גר וזת. Because every יוד from חוכמה בינה ודעת, making them chabad, making them gar in that sense. So each one of them has 10 complete sfirot. And that's why it's kol yud mora al 10 sfirot shlemot gar vezat. What is sfirot shlemot? You have gar and you have zat. Amar lo Rebbe, sim baselach kanecha. Put your staff or put your bamboo staff in the rock, meaning what? Malchut. Sela ze malchut. Kancha הוא סוד גר, בסוד קנה חוכמה, קנה בינה. How do we know קנה, the bamboo stick is גימל ראשונות? Because we doing גזרה שווה, קנה חוכמה, קנה בינה, okay?
ואמר התנא לרבי שמעון הסוד של הכתוב, ושים בסלע קניך. You want to know the secret of what it that mean put the stuff in your rock, שהמשכת הגר הם לצורך המלכות העצמה. You have to draw the גימל הראשונות, which is forbidden by us to draw, only for the מלכות, בסוד חציר. With the secret like the בהמה do, חציר, that food of the בהמה called חציר, hay in English. חצי אור, don't forget, there is a lot of code. וטהרת הגר, הוא משאיר ומשים אותה בתוך הסלע של מלכות. So the light of the gar, you leave it in מלכות, דקשת לגבך דהו אות הברית, which is the sign for you of what we call אות הברית, that's the covenant, בסוד שכתוב את קשתי נתתי בענן. Like we say before, I will put my rainbow in heaven or in the cloud. But again, don't mistake it. We see what the Tikkunei Zohar is using it. Back, sometimes it's called keshet as a bow, sometimes it's called keshet as a rainbow. That's why you got to read that section again and again and again. נתתי בענן שקשת הוא יסוד המלכות. When we talk about the rainbow, we talk about יסוד of מלכות, וענן הוא מלכות די יסוד. But cloud is מלכות די יסוד. ונתן זה בזה ונתפקו שניהם. That's why the rainbow tell us there will be no more flood, because they're sweeting each other. ומתגלים עליה כל המוחין לקיום העולם. And all the mochin, all the light that revealed at that time is for making the world exist. ונכלל בתוכו ג' גווני הקשת, there is a three color of the rainbow, שהוא סוד ג' קווים. Those three color of the rainbow, the ג' קווים, okay? The three column system, you can call it red, white, and green if you want. אז תמר מגרין דלק, כי מי שמתקרב להיחס בו בסוד ישראלות בקשת, whoever look at the rainbow, שפירושו המשכת אורו ממעלה למטה, it's forbidden. To look at the rainbow as we know. There is bracha in the keshet if you see it b'diavad, but you're not supposed to look for the looking at the rainbow, because יש פה גילוי של גר. This is the revelation of גימל ראשונות of חוכמה, which is light from above to below. מתעוררים עליו הדינים הקשים הגנוזים בו שהם חצים. Then is awakening those judgment that פועלים עליו, working on him like an arrow. בסוד הכתוב ויסתמאו באכלי חצים, like we know that the bracha, וסתימו בעלי חצים, that it will chase him like people get jealous and throw him an arrow. אבל מי שמקבל מוחין בדרך תיקון, but somebody who's receiving those light to fixing themselves, how do you do it? שהם ו' קצוות דחוכמה, which is only ו' קצוות דחוכמה, which is only the chasadim of light of wisdom, the lower part, דינון תלת ו', which is the three vavin, the three ו', כי מדרגה שלמה גר, וזאת נקראת יוד. When you talk about 10 ספירות, you call it יוד, from the word 10. רומז על 10 ספירות, שלמות כבשרה יוד. מי המשך אור בבחינת התיקון שהוא אור, but somebody who's drawing the light in the right way, there is the letter ו', הרומז על ו' קצוות, האב בלבד. Because this is only ו' קצוות, only חסדים. וג' ו' הוא סוד התיקון של ג' קווים. So when you see ג' ו', you know that now that person is fixing, ויוצאים מסוד הפסוקים, ויסע ויבוא ויית in בשלח, those of you remember, in Zohar בשלח, ויסע ויבוא ויית, we have the 72 name of God. It happened to be 72 names, that's how you call them, אב שמות. Why it's אב שמות? It's basically 3 פסוקים in פרשת בשלח, and in 3 פסוקים, ויבוא, ויסע, ויית, okay? You can see that there is basically a combination of 3 words each, that's called Ayin Bet Shemot. Or you can see there is 72 letters on each pasuk, exactly 72 letters, one after another, and those 72 letters create what we call the 72 name of God. If you have questions on that, reach out to me and I will explain that to you more easy. The Sakir Chai Bechushban, and if you take the letter Vav 3 times, you will become 18. כי בגדלות עולים חג"ד ונשאו חב"ד. Because what happened to Zeir Anpin in Gadlut? Chagad become Chabad. Right? Like Nechad Nafki. ונאי לחג"ד, and נאי become חג"ד. ובא אל המדרגה נאי חדשים. So what happened to the נאי that went up to חג"ד? There is no נאי anymore for Zeir Anpin. Well, there is a new one coming. והוא סוד חי ספירות. תת דאור ישר ותת דאור חוזר. That's a secret here. It become a new concept, 9 ספירות of direct light, and 9 ספירות of returning light. בסוד הכתוב וכל שיח השדה, שיח, the word שיח השדה, שין חי. שיח השדה,
Shin Chai. What do we see is Shin Chai, Siyach. We have Chai, which is Tri Vavim, which is the Tri Vavim, together with the 3 column, Chokhmah Bina Vadat, above, which is the Shin. So the Katuv we call Esev Asadeh. Esev Asadeh, like we spoke before, for the human being, Esev, the grass of a human being. Shin Av. Shin Av. Zohar Sulam Bereshit. Shin Av, we have the 3 column with the Chokhmah of Av. V'da Chai Alamin. היינו הזיווג דנאי שיקרא יסוד. What is the new נאי now? The main זיווג in נאי will be יסוד, is a center column. Like the main זיווג in חגת is תפארת, שתי הקווים. And the main זיווג in the upper is דעת, between חוכמה ובינה. כי יש ג' זיווגים בזון. זיווג דגר, וזיווג דחגת, וזיווג דנאי. There is 3 type of system that exist. חב"ד, okay, או גר, חגת עינאי. ומוכין דאב, שהוא סוד מוכין דחיה. When we talk about פרצוף אב, the light that going to חוכמה is חיה. The light that going to Keter is יחידה. The light that going to בינה is דשמה. You got to know what light going everywhere. So what connect to אב, which is חוכמה, is חיה. אינם נמשכים בשלב הזיווג דנאי. You cannot draw the light of חיה until you're fixing the connection in the bottom, it's called נאי. like in קן הציפור, no נאי, no above. ואין נמשכים במוחין דחיה שעל שמם נקרא יסוד חי. And by fixing everything in the יסוד, that called יסוד חי העולמים, then everything will be fixed from above. וזה אומרו, קם תנא תנינא ואמר להאי תנא מסייע לך ברומך. For that reason it said that the Tana stood up קומה שלמה, יפה מאוד. ברומך, with a spear, היינו בקריאת שמע, meaning the reading of שמע. Why דווקא שמע? Because Romach, like we explained before, remember, there's 248 words together with the 6th word of the Shema, Romach. The Klila me'arba parshit, there's 4 parshot there. And we call that mochin. Chokhmot, binot, v'chasadim, v'gvurot. What is the 4 mochin that exists in the Shema? Right? V'ahavta et Hashem Elokecha, v'aya, v'chule, v'chule. We have 4 parashot. So you have the first one is Chokhmah, the second one is Bina, then you have Chasadim, then you have Gvurot. Okay? Like Chasadim of that and Gvurot of that. ואם כל זה ודא, ועבדיהו עמודת דאמצעיתה. כי בקריאת שמע נעשה זיווג דבר קצוות נמוכים בלבד. But if you look at the Shema doesn't have gar, it have only ו' קצוות. חסדים. אף על פי שהם כלולים מערת חוכמה. Even the Shema has light of wisdom there, it's act as if there is only חסדים. כי בקריאת שמע אין עוד איכות בשלמות מבחינת גר. למרות שיש לו מלחמות עם הסמך א'. We're not allowed to fight the סמך א' with gar. Because once you fight with the יצר הרע, you cannot reveal the gar. That's what we do on ראש השנה. וזיווג השלם מבחינת גר נעשה בתפילת 18 ושים שלום. So when do you find the gar to connect to the gar? In the ברכה called שים שלום. Why דווקא שים שלום? שכבר כלו כל המלחמות, because the war is over in your everyday עמידה. And in שים שלום, what ברכה is שים שלום in the 18? The 18 one. So you have 9 from here, 9 from there. שים שלום is in the middle. For that reason, whoever meditate in sim shalom on Baruch Ata Hashem Yud Ke Vav Ke, meditate Yud Vav A Vav 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 A Vav, your memory will last forever about the Torah. That's the kavanah of the Arizal that you can remember. ואין לתמוש לפעמים נקרא קריאת שמע בשם חרב. Sometimes you call שמע as a sword. כמו שאמרו חז"ל בברכות, כל הקורא קריאת שמע כאילו אוחז חרב פיפיות בידו. Sometimes it's like sword. לפעמים בשם רומח. Sometimes you call it spear, like the Zohar say in עקב. כי רומח הוא דומה לחרב, with spear and sword are similar in the look. שהוא סוד הדינים, שבמסך דחירי, שקו האמצעים משמש בו למעט גרד השמאל. Why do we call it spear or sword? What is the idea of spear and sword? Going to war, fighting. But what is the idea באמת? It says here, that both of them awakening מסך דחיריק. מסך דחיריק is like שלשלת. מסך דחיריק is like שופר. מסך דחיריק is מים נוקבים. It's the thing that coming from below to above. כדי לייחד השמאל וימין, to put the left and right together, ויש לו שני פיפיות. If you look at the sword, there's 2 sides. שתי פיפיות שכולל בתוכו בינה ומלכות. Why do we have 2 sides? According to the Zohar, they call the 2 sides of the sword, those little metal, A ו-A, or בינה ומלכות. Why? Because one is maftoha, and one is man'ula, one is a key, one is a lock.
שהם בית כוחות לפעולת הייחוד הזה. You need both sides. שבתחילה פועלים במסך דמנעולה, עדל מלכות למידת דין. First is מנעולה, first is lock. Doesn't open, cannot be developed, which is מלכות of the judgment attribute. שבכל מקום שמתגלה במסך זה פורח האור העליון משם. Wherever you have the מלכות of מידת הדין, the light will leave. The light cannot touch it, it's מסך, go away. אמנם משום שרוצים להשאיר ו' צוות החוכמה, מעלימים את מסך דמנעולה. Because you want to be activated, the ו' צוות החוכמה, because you need light of חוכמה. without light of חוכמה, החוכמה תחייד בעליה, אין כלום. מעלימים את מסך דמנעולה, מפעלים במסך דמבטחה. So you're activating only the מפתוחה, only the opening, that you can draw the light of mercy of the light of wisdom, שהוא המלכות המשותפת בבינה. This is the מלכות that went up to בינה, צמצום ב', without it, nothing will work. ובכוחה נשאר במדרגה ו' קצוות דחוכמה, and because of that, now we have, בינה is divided to two, the lower 7 ספירות, as ו' קצוות דחוכמה, right? And we can act on that, and that's what we can receive. ולכן לפני העלמה על המסך דמנעולה, נקרא קו אמצעי שהוא נוסע על המסך דחיריק חרב פיפיות. For that reason, the center column called sword, because it's about to cut. על שם בית הפיפיות של מנעולה ומבטחה, because it's divided between מנעול ומפתח, between a lock and opening. ואחרי העלמה על המסך דמנעולה, והוא פועל במסך דמבטחה לבד, נקרא בשם רומח. And then after he fixed all of that, we call it spear, שאין בו אלא פה אחד שהוא המסך דמבטחה. Why? Because in spear you don't have two sides, there's only one mouth, which is now patuach. Now you can use the ו' קצוות, the light of wisdom. Till next time, thank you. Thank you everyone for joining us here in our channel. Make sure to subscribe to our channel so you will never miss a lecture. And of course, don't forget to share it with your friends. Some people might find it very useful for them. You never know where the people are in their life, and sometimes when they listen to our lecture, they find it very useful, whatever it is in their family or with their health or with their business. So make sure again, subscribe to the channel, make sure you say like and share it with people who need it. Thank you so much.